Hi children, welcome back to our channel Rise and Shine. And today, what are we going to see? We are going to see about Bhima meeting Hanuman and the Pandavas going on pilgrimage. Okay, in yesterday's episode, we saw that Arjuna went and lived for 5 years in Amaravathi, the abode of Indra. Okay, right. So, before entering into the episode, let us chant the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Now, in this episode, we are going to see how, as Arjuna lived for 5 years in Amaravathi, Arjuna's absence was intolerable for the Pandavas. So, అర్జునుడు ఇంద్రలోకంలో దేవేంద్రుని అతిథిగా ఆనందంగా కాలం గడుపుతున్నప్పుడు పాండవులు కామ్యకవనంలో ఉన్నారు. అర్జునుడు వారి మధ్య లేకపోవడం వారికి ఎంతో బాధ కలిగిస్తూ ఉంది. ఆ సమయంలో బహదశ్వుడనే మహర్షి వారి వద్దకు వచ్చాడు. తన హృదయ పరితాపాన్ని ధర్మజుడు ఆయనతో చెప్పుకున్నాడు. నేనెంత దురదృష్టవంతున్నో కదా, అర్జునుడి కోసం నా హృదయం పరితపిస్తూ ఉంది అన్నాడు. సో వెన్ బహుదశ్వు Maharshi came to him, Dharmaraju expressed his feelings for Arjuna, that he felt lonely without Arjuna. సో ధర్మజుణ్ణి ఓదార్చడానికి నలదమయంతుల కథ చెప్పాడు మహర్షి. నలుడు ఏకాగిగా అడవిలో తిరిగాడు. నీ సోదరులు ద్రౌపది నీ కూడా ఉన్నారు, దుఃఖించవద్దు. మళ్ళీ నిన్ను ఎవరైనా జూదమాడమని రమ్మని సవాలు చేస్తారేమో. అక్షయ హృదయం అనే జూదంలో నేను ఆరితేరిన వాణ్ణి. ఆ రహస్యం నీకు నేర్పించి నిన్ను కూడా జూదంలో ఆరితేరిన వాణ్ణి చేస్తాను అంటూ విద్యను ధర్మరాజుకు నేర్పించి వెళ్ళిపోయాడు. సో ద మహర్షి told the story of Nala Damayanti to Dharmaraju and told that Nala was all alone in the forest, but you have your other brothers and Draupadi with you. Don't feel sad. He will come soon, he said. Then he taught him a trick in the game of dice, which was called Aksha Hrudaya. The name of the game was Aksha Hrudaya. So he said that with this you are a perfect man for playing the game. Then Dharmaraju asked him about Arjuna. We are expecting and we have hope only on Arjuna, and he only can kill all the great warriors of the Kauravas. So within that short period, there came the saint who was sent by Indra, Lomasa Maharshi. He came there and told the Pandavas that Arjuna was with Indra in Amaravathi, and after a war with the demons, he will come back to
the Pandavas, and so Arjuna had learnt all the warfare. He had learned music and dance. He also has gained all the Divyastras, and so the Pandavas were happy to know all this. And they also told that you should go on pilgrimage. So Lomasa Maharshi took all the Pandavas to all the Tirthas, and wherever they found the pure waters, they bathed in all the rivers and gave puja to all the gods they visited. So, in the meanwhile, పిల్లలు లోమస మహర్షి కూడా అక్కడికి వచ్చాడు. బాధపడుతున్న ధర్మరాజుకు ధైర్యం చెప్పాడు. నీవేం బాధపడకు, అర్జునుడు ఇంద్రుడి దగ్గర ఉన్నాడు, నన్ను మీకు తెలపమని పంపించారు. అన్ని దివ్యాస్త్రాలు తనకు లభించాయి. అతను నాట్యము మరియు పాడటం కూడా నేర్చుకున్నాడు. కాబట్టి మీకేమీ ఇబ్బంది లేదు. అర్జునుడు త్వరలోనే మిమ్మల్ని వచ్చి కలుసుకుంటాడు. మీరు అంతలోపల తీర్థయాత్రలు చేయమని నాకు చెప్పి పంపించారు అని చెప్పాడనమాట. సో పాండవులందరినీ లోమస మహర్షి తీర్థయాత్రలకు పిలుచుకొని వెళ్ళి అన్ని క్షేత్రాలలో నదీ స్నానం చేయించి వాళ్లతో పూజలు చేయించాడనమాట. సో ద Pandavas were happy that they knew that Arjuna was safe, and slowly visiting all the kshetras, they came to Prabhasa Tirtham and bathed in the pure waters. And for 12 days, Dharmaraju took only water and he kept fasting. Then he did tapas surrounded by fire. So he did severe tapas, and as they came to the Prabhasa Tirtham, the Balarama and Krishna came to meet the Pandavas. They were happy to see Balarama and Krishna. They embraced each other. Seeing the sufferings of the Pandavas, Balarama told that they can defeat the Kauravas and get back the kingdom to Dharmaraju. But Dharmaraju said that if somebody gets it back, it will not be good. It is not Dharma. So we should fight them and we should get back. That is what I want, he said. So after talking to them, Krishna and Balarama went away blessing them. And as Dharmaraju wanted to get by fair means, so nobody could tell anything else. ధర్మరాజుకు నీతిగా సత్య మార్గంలోనే తన యొక్క రాజ్యం కావాలి. ఎప్పుడైతే బలరాముడు వీళ్ళ బాధలు చూశాడో, యుద్ధం చేసి వీళ్ళ రాజ్యాన్ని వీళ్ళకి ఇప్పిస్తాం కృష్ణ అన్నాడు. కానీ ధర్మరాజు అందుకు ఒప్పుకోలేదు. మేమే యుద్ధం చేసి మేమే సంపాదించుకోవాలి తిరిగి అనుకున్నాడు. సో లోమస మహర్షి went along with the Pandavas to Gandhamadana mountains, and they only ate the fruits and roots, and they were
severe rocks on the mountains. So they were unable to climb, and there the Gandharvas, the Kinnaras, and so many rishis loved that place, and so they wanted to go there. But at that time when they went, there was a fierce storm there. They went and took shelter under the big trees. But while walking over the place, Draupadi fainted and she was served by the Pandavas, and finally she got back her conscious. గంధమాదన పర్వతాలకు పాండవులు వెళ్ళారు. అక్కడ కందమూలాలు తింటూ వాళ్ళు జీవించారు. కరుకు రాళ్లతో నిండిన ఆ ఎగుడు దిగుడు ప్రాంతాలని శ్రమతో దాటుకుంటూ వెళ్ళారు. ఎన్నో వింత జంతువులు చూశారు. గంధమాదన పర్వతాలు గంధర్వులకు, కిన్నెరులకు, సిద్ధులకు, ఋషులకు కూడా ఎంతో ఇష్టమైన స్థలం. సో అక్కడ పాండవులు అక్కడికి వెళుతుంటే పెద్ద పెనుగాలి వీచింది. పాండవులు, ఋషి అందరూ చెట్ల కింద నిలబడి అక్కడే వాళ్ళు తమను తాము రక్షించుకున్నారు. ఆ గరుకు రాళ్లల్లో ఇరుకుగా ఉన్న దారిలో పాపం ద్రౌపది నడవలేకపోయి ఆమె మూర్ఛపోయింది. ఆమెను భీముడు ఎత్తుకొని పట్టుకున్నాడు. వాళ్ళు పడే అవస్థ చూడలేకపోయాడు ధర్మజుడు. కాబట్టి భీముడు ఘటోత్కచుణ్ణి పిలిపిస్తాను, మనందరినీ జాగ్రత్తగా చేరుస్తాడు అన్నాడు భీముడు. అందుకు ధర్మరాజు అంగీకరించాడు. భీముడు ఘటోత్కచుణ్ణి స్మరించుకోగానే ఘటోత్కచుడు ప్రత్యక్షమై, తండ్రి ఏమిటి మీ ఆజ్ఞ? సో యాజ్ ద్రౌపది fainted and they were unable to walk, Bhima asked his brother if he could call Katothgacha who could help him. So Dharmaraju agreed and Katothgacha wished for Bhima, called Katothgacha, and Katothgacha came to their rescue. And as he carried the Pandavas and asked his army to help the Brahmanas who came, and they all went through Akasha Margam to Nara Narayana Ashram, where there were so many rishis who meditated in the pleasant atmosphere. There they did not have hunger or thirst. It was chill and no worries. And all the rishis, they had the knowledge of the Pandavas coming there. So there were so many berry fruits in the trees there, and it was very nice for the Pandavas to stay there. And when all of them were there, a very fantastic flower, Saugandhika Pushpam, came flying and fell before them. Draupadi, who saw that,
I would wish for some more flowers, she said. And Bhima thought that the tree was somewhere near. He went in search of the flowers for Draupadi. And he gave a big roar like a lion and he went into the forest. While he was going there, on the big rocks was lying Lord Hanuman, who was the brother of Bhima, because both were Vayuputras. పాండవులు నరనారాయణ ఆశ్రమం చేరుకున్న తరుణంలో వాళ్ల ముందర సౌగంధికా పుష్పం గాలిలో ఎగురుకుంటూ వచ్చి వాళ్ల ముందు పడింది. 1000 రేకులతో ఎంతో మృదువుగాను అందంగాను ఉన్న ఆ పద్మాన్ని చూసి ఒక్క పుష్పమే మనసును ఇలా ఆకర్షిస్తూ ఉంటే మరిన్ని అయితే ఎంతో బాగుండు, దగ్గరలో ఉంటే మాత్రం తెచ్చిపెట్టాలి అన్నది ద్రౌపది. భార్య కోరిక తీర్చడానికి వాయువేగంగా బయలుదేరాడు భీముడు. పెద్దగా సింహనాదం చేస్తూ ఆ గర్జనకు అడవిలోని మృగాలన్నీ భయపడి పారిపోయాయి. ఆ దగ్గరలో ఒక గుహలో హనుమంతుడు నిద్రపోతున్నాడు. భీముని సింహనాదం విని లేచాడు. తను తోకను గాలిలోకెత్తి నేల మీద బాదాడు. ఆ భీకర శబ్దానికి కొండ గుహలు ప్రతిధ్వనించాయి. భీముణ్ణి తన తమ్ముడిగా గుర్తించి హనుమంతుడు అతడికి ఏ ఆపద కలగకుండా హెచ్చరించాలనుకున్నాడు. అరటి తోట దారి మధ్యలో ఒక పెద్ద బండ మీద పడుకున్నాడు హనుమంతుడు. అతని పొడవైన తోక దారికి అడ్డంగా పడి ఉంది. పెద్ద కోతి తన దారికి అడ్డంగా పడుకొని ఉండటం చూసి భీముడు దాన్ని దగ్గరకెళ్ళి పెద్దగా సింహనాదం చేశాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు మెల్లుగా కన్నులు తెరిచి నిర్లక్ష్యంగా భీముణ్ణి చూస్తూ, ముసలివాణ్ణి, జబ్బుగా ఉన్నవాణ్ణి, నేను నిద్రపోతూ ఉన్నాను కదా, ఇంతగా లేవగొడతావెందుకు అని అడిగాడు. నువ్వెవరివో, ఎందుకొచ్చావో ముందుగా చెప్పు అన్నాడు. ఇక్కడి నుండి ఇక ముందుకు వెళ్ళటం దుస్సాధ్యం. ఎలాగూ రానే వచ్చావు కాబట్టి కొంతసేపు సేద తీర్చుకొని వెళ్ళిపో అన్నాడు హనుమంతుడు. ఆ మాటలకు భీముడు, నేను వాయుపుత్రుడనైన భీముణ్ణి, నువ్వు సామాన్యమైన కోతిలా కనబడటం లేదు, నువ్వేదో రాక్షసుడవై ఉండి ఇలాంటి వేషం ధరించి ఉంటావు అన్నాడు. నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడానికి నేను అనుమతించను, తిరిగి వెళ్ళిపోవడమే నీకు శ్రేయస్కరం అన్నాడు ఆంజనేయుడు. ఓ మర్కటమా, మర్యాదగా నాకు దారి ఇవ్వు, లేకపోతే తగిన శాస్తి జరుగుతుంది అన్నాడు భీముడు. సో seeing the flower, he went to bring the flowers, but before that he met with Hanuman, but he did not know that it was Hanuman. So Hanuman wantedly lay on a big rock on the way, and so his big tail was on the road. It was laid on the path, and Bhima could not go. So he asked, who are you? Why are you here? You seem to be some Rakshas, and if you don't move from here, I will kill you, said Bhima. But Hanuman said, I am a very old fellow. Why don't you have that sense? Why are you troubling me? If you want, you can cross over me and go, said Hanuman. But that is not correct. Each and every person has God in him. I will not cross over you and go. So that is not good. If I could jump over you like my brother Hanuman. Then Hanuman asked, who is Hanuman? Then Bhima said, he is my brother.
a very great person, a very strong person. He is a very wise person. He is full of good qualities. He is a very strong person. Now move away or you will be killed, he said. So when Bhima told that, Hanuman asked him, "At least you lift me and put me aside," said Hanuman. But Bhima thought he was a normal person and lifted him with his left hand, but he could not lift. Then he lifted with both his hands, but he was unable to do so. Then Bhima asked him, "Sir, who are you? I am not able to lift you. Please tell me who are you," he said. Then Hanuman came to his original form and embraced Bhima, and they were sitting and chatting for some time. And then Bhima asked him to show his form when he jumped over for bringing Sita from Lanka. Then Hanuman showed his form to Bhima, and Bhima was happy. He took his blessings and went away. సో పిల్లలు, ఎప్పుడైతే ఆంజనేయ స్వామిని చూశాడో తను తెలుసుకోలేకపోయాడు అతను ఆంజనేయుడు అని. ఏదో రాక్షసుడు మాయ అనుకున్నాడు. కాబట్టి భీముడు ఆ దారికి అడ్డంగా ఉన్నటువంటి హనుమంతుడిని తను లేపాలని ప్రయత్నించాడు. "నువ్వు కావాలంటే దాటుకొని వెళ్ళు" అంటే అలా దాటడం మంచిది కాదు. ప్రతి ఒక్కరిలో దేవుడు నివసిస్తాడు. అలా కాళ్ళు దాటి వెళ్ళడం మంచిది కాదు అని చెప్పాడు భీముడు. ఆ తర్వాత హనుమంతుడు, "అయితే నన్ను తీసి పక్కన కూర్చోబెట్టి వెళ్ళు" అంటే భీముడు మామూలు మనిషే కదా అన్నట్టుగా తన ఎడమ చేత్తో తీయడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ ఎడమ చేత్తో కదిలించలేకపోయాడు. అప్పుడు తన రెండు చేతుల్ని వాడి లేపడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ అప్పుడు కూడా అతని వల్ల కాలేదు. అప్పుడు అతను, "మహానుభావ, మీరెవరో గొప్పవారు, నాకు చేత కావట్లేదు, మీరెవరో తెలపండి" అని చెప్పినప్పుడు హనుమంతుడు తన నిజస్వరూపాన్ని చూపించాడు. "తమ్ముడు, నేను హనుమంతుడిని. శ్రీరాముని కీర్తించి ఎంతవరకు ఈ భూలోకంలో రామఘోష వినిపిస్తూ ఉంటుందో అంతవరకు నన్ను జీవించి ఉండమని శ్రీరాముల వారు నాకు వరం ప్రసాదించారు. కాబట్టి నేను ఇక్కడ సేద తీరుతూ ఉన్నాను" అన్నా, "నీ దర్శనం వల్ల నేను కృతార్థుడనైనాను" అంటూ భీముడు హనుమంతుడికి పాదాభివందనం చేశాడు. "సముద్రం దాటినప్పుడు నువ్వు ధరించిన మహోన్నత రూపాన్ని చూడాలని కోరికగా ఉన్నది" అని అడిగాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు తను సముద్రం దాటినప్పుడు తీసుకున్నటువంటి ఆ మహా రూపాన్ని అతనికి దర్శనమిచ్చాడు. అలా మేరు పర్వతంలా పెరిగిపోయాడు. దిక్కులను తాకేంత పొడవైన తోక, మహోన్నతము అద్భుతము అయిన ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి భీముడు పాదాభివందనం చేశాడు. అటు పిమ్మడ హనుమంతుడు తన మామూలు స్వరూపం స్వీకరించి భీముడితో కుశల ప్రశ్నలతో కొంతసేపు ముచ్చటించి, భీముడు సెలవు తీసుకునేటప్పుడు హనుమంతుడు తమ్ముణ్ణి గాఢంగా కౌగిలించుకొని ఆ స్పర్శతో అంతవరకు భీముడు పడ్డ శ్రమంతా తొలగిపోయి నూతన బలం కలిగింది. "తమ్ముడు, నేను ఇక్కడ ఉన్న విషయం ఎవరికీ చెప్పవద్దు. నీకొక వరం ప్రసాదిస్తాను. నువ్వు కోరుకుంటే నేనిప్పుడే హస్తినాపురానికి వెళ్ళి ఆ కౌరవులందరినీ సర్వనాశనం చేస్తాను. ఆ నగరాన్ని పిండి పిప్పిగా చేస్తాను. లేదా దుర్యోధనుణ్ణి కాళ్ళు చేతులు కట్టి తీసుకువస్తాను" అన్నాడు హనుమ. "అన్న, జగదేక వీరుడివైన నీకు ఇదొక లెక్క.
నీ కృపా కటాక్షంతో మేము నిశ్చయంగా వాళ్లను పరిమారుస్తాము అన్నాడు భీముడు. మంచిది. అతిరథుడైన అర్జునుడి రథం పతాకం మీద నుండి మీ యుద్ధాన్నంతా చూస్తూ మేము ఉత్సాహపూరితుల్ని చేస్తూ ఉంటాను అంటూ సౌగంధికా సరోవరానికి దారి చూపిస్తూ జాగ్రత్తగా ఉండమని భీముణ్ణి హెచ్చరిస్తూ హనుమంతుడు అంతర్ధానమైపోయాడు. సో పిల్లలు, ఎప్పుడైతే తోకను ఎత్తలేకపోయాడో అప్పుడు ఆయన తను తెలుసుకున్నాడు. సో మనం కూడా ఎప్పుడైనా మనకు చేత కాని విషయం ఉంది అన్నప్పుడు భగవంతుడి సహాయం కోరడం మరచిపోరాదు. చిల్డ్రన్, when he could not lift the tail, Bhima asked him to tell who he was. Then Hanuman got his original form and embraced Bhima. And Bhima asked him to show his form when he went to Lanka. So Hanuman showed him his Vishwarupam, and seeing that, Bhima felt very happy, and finally Hanuman blessed Bhima and showed him the way to the Saugandhika Sarovaram and asked them to be careful, and he vanished. So my dear children, when we are unable to do any big or great task, we should always ask for the help of God. So with God's grace, we can fulfill any difficult task which we are unable to accomplish. So my dear children, we learnt so many values. How Dharmaraja said that even though they had many sufferings, they wanted to gain their kingdom back only on their own risk. And you can see how Bhima was unable to lift the tail of Hanuman, and he finally surrendered to the God, and Lord Hanuman blessed him. So in this way, however powerful we are, we should not feel proud of our might. We should always be humble. Only then we can flourish. Okay, children, I end my episode here, and tomorrow we will see how Bhima went to Saugandhika Sarovaram for the flowers. Right? Okay. Bye, children. Stay home, stay safe, be very careful. Go through your online lessons because that is the only source now. Okay. If you like, keep subscribing. Share your videos to your friends so that they will also be benefited. Like it if you love the stories, so it will be encouraging me. So I love all of you. Bye, children. And as Diwali is coming near, I will make a video for you in Grandma Stories about Diwali. And bye, children. Wait for next Sunday. So let me make a video for you which you will enjoy. Bye, children.